أعزائي الطلاب السلام عليكم. We continue our functions, talking about functions, and today we'll talk about something called by value and called by reference. This is something regarding functions and regarding the parameters of functions. So sometimes when you declare a function, we declare it to accept not variables or parameters, but memory location. So we use this tilde. Okay, this is called pass by reference because when you call this function, you said function name and you send x, he will take the location of memory of x. Okay, this is what we call is call by reference. Why we do that? It's something about performance and efficiency and so. Okay, let's see how this works. Okay, or let's take some examples and see how this will work. Okay, before we start, we have here a normal C++ program. I have here two variables, x and count. Okay, count, int count. Okay, I declare count without initialization. Rubbish data is the value. If I told them integer x equal count, x will get the rubbish data. So the rubbish data will be stored in x. Now, if I say count equal 1, so count will be equal 1, but the x still have a rubbish data. Okay. So if I said cout x is x, then it will be x is rubbish data. We don't know what's that, so this number. Okay, if I say x plus equal 5, now it's still rubbish data because we add 5 to the rubbish data. Now, some compilers give you error in this statement, but if you add to x5, it doesn't mean you add it to the count 5, okay? Because this doesn't mean x and count have the same location in memory. We have two different locations. X is a location and count is another location. So if I say x equal count, I don't say that the location of x in the memory equal the location of count in the memory. So this means x is different location from the count. So if the count equal 1, x will still have the old value of count, which is rubbish data. If I add 5 to x, it doesn't mean I add to the count because they are not pointing to the same memory location. So if I say cout count is count, it will not be 6. It will be 1, which is I gave it here. So this is down. Okay. This means this assignment statement says that make a new variable x and make it a copy from the count. So count is, these two variables are two different memory locations. But if you want x and count to be the same memory location, so okay, we have two names for the same memory location. So we write int اللي هي address of x or tilde x equal count. This means now the address of x and the address of count are the same. So count and x are, in the matter of fact, one variable. But in our program, they have two names, x and count. If you change count, it's the same memory location. Then x will be changed. If you change x, then count will be changed. Why? Because we are making them having the same memory location. Okay. If you replace this statement to this statement, now the output, okay, they have the same memory location. Count integer x equal integer, the address of x equal count. If count equal 1, then x will equal 1 because in the matter of fact x and count are one memory location. نفس الموقع في الذاكرة لهم، بس لهم اسمين مختلفين، مرة x ومرة count. فأنت لما تحكي له x or count you are dealing with the same memory location، يعني إنه لهم نفس الفاريبل، إنه variable 1.
only variable 1 with 2 names. اوكي ليش؟ لانه خلينا الادرس تبع الاكس يساوي الكاونت، فهم الاثنين بيأشروا على نفس الموقع في الذاكره. if count equal 1 automatically الاكس equal 1. ليش؟ لانهم كلهم ايش؟ في نفس المحل في الذاكره. سي اوت اكس از اكس، معناته الاكس كم راح تكون؟ نفس قيمته اللي هي كم؟ الكاونت اللي صارت 1. اذا حكيت له اكس بلس 5 بلس ايكوال 5 زدنا عليها 5 وكانك حكي له كاونت بلس ايكوال 5. فلما تحكي له سي اوت كاونت از كاونت، في الكاونت صار قيمته نفس الاكس، لانه اصلا الاكس والكاونت هم فاريبل واحد باسمين مختلفين، فاذا هو صار كانت قيمته 1 ولما ضفت على الاكس اسمه الثاني اللي هو نفس اللوكيشن في الذاكره 5 صار 6، فهون ايش هيطبع لي؟ كاونت از 6. اوكي and there is a big difference between this statement and between this statement. This statement's talking about two totally different variables in two different memory locations. This makes الcount makes the two variables are the same stored in the same memory location with two names، يعني لهم اسمين بس هو نفس الموقع في الذاكره. اوكي كيف عملنا هذا الحكي؟ عن طريق هذه الاشاره اللي بنسميها ايش؟ اشاره اللي هي التلدا او اشاره وات ايفر نسميها ايش بدك يعني، او بنسميها احنا ريفرنس او الادرس. ريفرنس الاكس ايكوال كاونت، يعني ايش؟ الموقع الذاكره اللي فيه الاكس كمان في اسمه ايش؟ كاونت، وصاروا الاثنين ايش؟ نفس الميموري لوكيشن. Okay, we have this program. I didn't know why. Void swap integer x integer y. طبعا how to swap two variables هذا اعتقد في اللاب. We didn't need to talk about. خلينا نكمل موضوعنا اللي هو الباس باي ريفرنس. خلينا نشوف this program. This program شوف كيف when we want to pass by reference to a function. الفانكشن اول شيء void، يعني ايش بيعمل ريتيرن؟ طبعا هذا ايش؟ declaration للفانكشن او بروتوتايب للفانكشن. why are you كيف عرفت انه انا declaration؟ لانه بينتهي بسيميكولون وجاي قبل المين. why I use this way؟ عشان بدي اعمل implementation للفانكشن يجي وين؟ في نهايه البرنامج بعد المين. عشان هيك عملت له declaration او بروتوتايب قبل المين اللي هو return type void اسم الفانكشن my func اللي هو في عندي بياخذ تو بارامترز num and num square. لاحظ ان هنا ايش في عندي؟ هذه التلده او الادرس اللي استخدمناها قبل شوي. ايش معناته؟ انه هذا ما راح ياخذ الفاريبل كنمبر، هذا راح ياخذ الادرس الميموري لوكيشن اللي تبعته له. يعني لما نعمل له call for example when we call this function from anywhere مثلا زي من داخل المين my function x و y، هو ما راح ياخذ قيمه الاكس والواي، راح ياخذ الادرس تبع الاكس والادرس تبع الواي. بمعنى الاخر انه هذا الفاريبل نام صار نفسه هو الاكس لانه بيشتغل على نفس الموقع في الذاكره، على نفسه بيشتغل في اكس. النم سكويرد برضه كمان ايش؟ موقع الواي. فاذا هذا ايش؟ باي ريفرنس. هي بنسميها ايش؟ باسنج باي ريفرنس. فاذا الباس باي ريفرنس حتى اعمل فانكشن باس باي ريفرنس لازم استخدم ايش؟ اللي هي هذه اشاره التلده. نشوف خلينا نشوف كيف بيشتغل هذا الفانكشن. دبل اكس واي، اذا تو فاريبلز ماي فانكشن اكس وواي. بعتهم طبعا ما ضفتهم اي فاليو، ما في لهم ايش؟ اي فاليو. اذا راح يجي وين هنا؟ الاكس راح يجي طبعا هنا باي ريفرنس لانه هنا ايش؟ هنا انا حكي له استقبل الذاكره او الموقع تبع الذاكره اللي موجود فيه الاكس. فاذا انا تحت اسم نم، فالاكس والنم صار ياشروا على نفس الموقع في الذاكره، نفس الميموري لوكيشن او نفس الفاريبل صاروا. طيب الواي برضه نفس الشيء نم سكويرد والواي صاروا يأشروا على نفس الموقع في الذاكره. الان هون عملنا ايش؟ بلشنا نعمل كل الفانكشن. طبعا لما نعمل كل فويد فانكشن ما بنحكي سي اوت ولا بنحكي اكس ايكوال، بنحكي اسم الفانكشن مباشره ونبعث له الفاريبلز. الان سي اوت بليز انتر نمبر، دخلنا نمبر 5. فايش حكى هو؟ فور اكزامبل دخلنا نمبر 5 اند وي هيت انتر. ايش هنا؟ حسب النم سكويرد ايكوال 5 multiplied by 5 25. خلص الفانكشن ما عمل ريتيرن ولا لاي شيء. اوكي طيب بس خلص الفانكشن نرجع للنقطه اللي عملنا فيها كل الفانكشن من هون. سي اوت a number and its square r x. طب ايش الاكس؟ انا ما عملتلهاش هنا حقيقه فاليو، بس الفاليو بما اني بعثت الميموري لوكيشن هون تغيرت. لما كان يغير عن نم وكان بيغير على مين؟ على الاكس لانه نفس الميموري لوكيشن. فشو صار قيمه الاكس حقيقه؟ صارت قيمتها 5 اللي انا دخلتها هنا، والواي شو صارت قيمتها؟ 25 اللي انا دخلتها هون. اوكي بمعنى اخر انه كل باي ريفرنس ايش يعني؟ لما تبعت له بارامترز انت ما بتبعت كوبي، بتبعت النسخه الاصليه في الذاكره او الموقع في الذاكره،
اي تغيير على هذول الفاريبلز حتى لو كانت اسمائهم مختلفه راح يتغير ايش؟ الفاليوز تبعت الفاريبلز اللي انا بعتهم، لانهم حقيقه الاكس والواي والنم سكويرد فور اكزامبل، كلهم هذول بيمثلوا ايش؟ يعني فور اكزامبل الاكس والنم بيمثل نفس الموقع في الذاكره، الواي والنم سكويرد نفس الموقع في الذاكره. شو ما بيعمل هذا في النم راح يكون عمله في الاكس، لانه ايش؟ بيغير نفس الموقع في الذاكره. اوكي، هي ايش بنسميها باست باي ريفرنس. What's the output of the following program? void tt integer a وانتجر، طبعا هنا ايش هذه؟ باي ريفرنس. طبعا هي مش باي ريفرنس، هذه ايش؟ اذا تبعت له بارامتر راح ياخذوا ايش؟ مش الادرس، راح يعمل عنه نسخه في الذاكره another memory location. عشان هيك يعني هو بيختلف، يعني بنسميه باس باي فاليو يعني بعمل عنه كوبي. بينما هنا هذا اللي هو التي تي فانكشن، اي شيء بتبعته اللي هو الثاني البارامتر الثاني راح ياخذ الادرس تبعه في الذاكره. اي تغيير على البي راح يغير على البارامتر على الفاريبل الاصلي. اي تغيير عليه هنا ما راح يغير على ايش؟ على الاصلي، لان هاي ايش؟ كوبي، مش ايش؟ مش الميموري لوكيشن. طيب هنا ايش بمعنى هذا الفانكشن؟ انتجر بعرف فاريبل اسمه سي، لوكال فاريبل سي، وسي ايكوال a بلس 1 والاي ايكوال a multiplied by 2 والبي بلس ايكوال 6. طيب هون ما راح، وانتهى الفانكشن. هون الفانكشن عاملينه قبل المين، ما في داعي نعمل نحط له تايب قبل المين. ببلش الفانكشن في void main integer r equal 2 والاس equal 1 والتي equal 3. اوكي، وبعدين عملت كل void function، تمام، كل void function اسم الفانكشن وتبعت له ايش؟ البارامتر تي واس. بس هون ايش الفرق؟ التي هون راح تروح عليه، بس ما راح تروح الميموري لوكيشن او الموقع في الذاكره تبع التي. راح الاي راح تكون نسخه مختلفه في الذاكره عن التي، يعني راح تاخذ القيمه تبعت التي بس هي ايش؟ موقع مختلف في الذاكره. بينما هون البي، طلع هاي الاشاره ايش بتسوي؟ بتخلي البي هي نفسها موقع الذاكره تبع الاس. اوكي، طب ايش معناته؟ اي تغيير على الاي هون ما راح تتغير التي. اي شيء بيتغير على البي هون راح تتغير ايش هي؟ الاس. اوكي، طيب فنحكي له التي اللي هي تي اس، فاذا هنا راح يجي ياخذ التي وياخذ اللي قيمتها تكمل تي 3 باي فاليو، والاس راح ياخذها اللي 1 اللي هي ايش؟ باي ريفرنس. يعني ايش؟ هنا البي والاس بيأشروا على نفس الموقع في الذاكره. طيب سي ايكوال اي بلس 1 ما في مشكله، لوكال فاريبل سي ايكوال اي بلس 1 معناته كم قيمتها؟ الاي، حكينا الاي راح ياخذ الفاليو تبعت اللي هي التي اللي هي 3، فراح تكون كم قيمتها؟ راح تكون قيمتها اللي هي so again t will be passed by value. This means a is copy عن t. S is passed by reference. This means the b وال s are the same memory location. C equal a plus 1 وتساوي 3 اللي هي الكوبي اللي عنها اللي 3 قيمتها 3 بلس 1 4 صارت ال A شو تساوي؟ ال A equal اللي هي ال A الفاليو اللي هي تبعت ال T اللي هي 3 multiplied by 2 صارت 6. طيب ال B شو تساوي؟ B plus equal 6. ال B وحدة اللي بعتناها اللي هي ايش هي؟ اللي هي بعتناها اللي قيمتها اللي هي الاس اللي هي 1. ولاحظوا انه بعتنا الميموري لوكيشن معناته البي والاس هم نفس الفاريبل، فهي 1. لان شو صارت قيمتها؟ كم؟ بي بلس ايكوال 6، كم صارت قيمتها؟ اللي هي 7. لان لما نرجع هون نعمل سي اوت ار ما تغير ولا شيء، الار ايكوال 2. طيب لما نحكي له سي اوت الاس تغيرت. ليش تغيرت؟ لانه حقيقه انا لما بعثت هون الاس اللي كانت قيمتها 1 اجت هون صار اسمها بي نفس الميموري لوكيشن، كان في 1 زدت عليه 1 صار 7، فراح يطلع لي هون كم؟ 7. طب التي انا فعلا بعتها هنا وتغيرت، ضربتها في 2 بس ما تغيرت اللي هي التي الاصليه لانها مش باي ريفرنس، باي فاليو. عشان هيك ما تغير شيء على التي، راح تضل قيمتها كم؟ 3. اذا بالطريقه هذه الاوتبوت بيكون this is called by value called by reference. Okay, we will try to get some more examples next time and we will take some more practical
gather some more examples about this issue. Thank you and see you next time, inshallah.